There are two types of commands பார்த்தோம். DDL நீங்களே சொன்னீங்க இல்லையா, DDL is used for defining the structure. So there are different types of command like creating a table, alter the table, and then describe the table. And what else da? Drop the table. These are all commands which alter the structure of the table. So truncate அப்படினு ஒரு option we saw. So all these are called as DDL, data definition language commands. Next DML ல 4 தான் சொன்னேன் நான். Crude அப்படினு சொன்னேன். So இதுல insert, update, delete, and select. So these were the only 4 commands that are present in DML. Insert is used to insert some values, update, delete or your usual name and easy queries. Select is used to view the table, contents of the table. Select la nariya types we saw. So we saw what where class which how we can do a order by ascending or descending order. Ascending ku ASC போடணும்ங்கற அவசியம் இல்லப்பா, not required, whereas descending ku we have to say DESC. Then we saw commands which involve between and. அப்புறம் in பார்த்தோம். In this 100, 120 அப்படின்னா both the values included. Normal English statements we saw this. And then last we saw also about like statements. So when I say like yes percentage, it means that all the names starting with yes. So with this we kind of concluded the last class. இல்லையாப்பா? So இது ஒரு வாட்டி நீங்க அக்கான்ஸ்கா மட்டும் previous video ஒரே வாட்டி செக் பண்ணிக்கோப்பா அத. I will share it with you. So next we will move on to the second important category which is called as group by. So what does group by mean? Now we have some functions. சரியா? என்ன functions? Let's say there are only 5 functions pa. Very very self explanatory. You can add a column, you can count the values, you can find the max, you can find the min, you can find the average. These 5 functions are called as group by functions. They come in very handy because இத வச்சு நம்ம நிறைய calculations we can do. Let's say for example, let me take screen, can you see a table pa? Yes, ma'am. Okay, so let's see, this is a table. Now we are going to see the use of how to use group by. Group by normal select மாதிரி தான். So select something. We are going to view something. So select, let's say in this in the case la vandu I can use various, I can say how many flights are there which are going to group by start. So இதே query போடுவோம். Display the flight codes, starting place, destination, number of flights and descending order of number of flights. இது நீங்க பண்ணிடுவீங்க. இது நம்ம last time படிச்சதே தான். Select maximum of number of flights from flight. So from Delhi to Agartala, this first வந்து always I have always told you, எல்லா கிளாஸ்க்கும் I keep telling them, question வந்து it is like a story. So you have to read the question to understand what will be the answer. So here they are kind of giving you a story. The Delhi to Agartala, the flights are 5 flights are there. Mumbai to Sikkim, there are 3 flights. Delhi to Jaipur, there are 7 flights. So that is what number underscore flights mean. So B query try பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு. What will be the output? Select maximum of number of flights from flight. Answer என்னவா இருக்கலாம்? B question க்கு. Simple English தான். ட்ரை பண்ணலாம். கதிர் சொல்லுப்பா. டேபிள பார்த்த ஆன்சர். Maximum in this column 7. அவ்வளவுதான்ப்பா. அதேதான். Whatever you think is correct only here. So maximum in this column is 7. So select max na இப்படி output should also be written in the same format. அவங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்களோ அப்படி எழுதினாதான் you will get the marks. That is the same with practical, same with theory. நீங்க ஏதாச்சும் சின்னதா mistake பண்ணீங்கன்னா they will not give you even half a mark for that. Next, select start comma count from flight. Start வந்து எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? இப்ப டெல்லி, மும்பை, டெல்லி, கான்பூர்னு lot of values are there. Group by start, which means you're going to group all the values together. Like for example, I'm going to say start.
select அப்புறம் whatever is there, those will be your output answers. So start வந்து ஒரு column heading, count star is the other column heading. அப்ப startல first என்ன இருக்கு? Delhi. How many flights are starting from Delhi? பாருங்க 1, 2, 3. Next take Mumbai. How many? 1, 2. Next you have Kanpur, Indur. Kanpur, Indurku 1, 1. I repeat, query எழுதுறதை விட first output is easier. So what are they asking? A single table is there. In that table, they are trying to demonstrate the use of all the functions. So நம்ம எல்லாமே பண்ணலாம். We can do a lot of things on this. ஆனா இந்த ரெண்டு query உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியுதா? What is happening here? Ganesh, உனக்குப்பா? So let me take வந்து நம்ம last time create பண்ணோம் இல்லையா? So select star from student. So currently how much is there? ஒரே ஒரு மார்க் இருக்கு இல்லையா? So what I will do, I will insert it. நம்ம query வச்சிருக்கோம் இல்லையா? We'll insert 2 more values. Akashka, இந்த query உனக்கு புரியுதா பாரு? I am not sure. These are all enlarge it. சொல்லி கொடுத்தாங்களாப்பா ஸ்கூல்ல இல்லையா? ஒன்னும் வரலையா அவ்வளவு தூரம்? Oh my god, what happened? Did they teach this in school ma? Insert சொல்லி கொடுத்துட்டாங்களா? Insert she taught. Okay. So insert into some, the idea is you are trying to do some insertion into the table. Let's say அது வந்து 22 போட்டுப்போம். இதை வந்து 33 ன்னு வச்சுக்கலாம். So now if I like சொல்லுப்பா. ஆன்ட்டி ஸ்கூல்ல பிராக்டிகல் பீரியட்ஸ் சிஎஸ்க்கு போனா ஆன்ட்டி அவங்க வேற ஏதோ லைக் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணாங்க. இது ஆரக்கிள் போடுறாங்களா? உங்ககிட்ட கொஞ்சம் கேட்டு கொஞ்சம் வாங்குங்க அத நீங்க. ஏன்னா அதுவே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஈஸி இல்ல. அது பேர் தெரியல. அது ஏதோ லைக் Black screen இருந்துச்சு டோட்டலா. Black screen தான் ஆரக்கிளா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேளுங்களேன் உங்க மேம் கிட்ட. பேச மாட்டீங்களா உங்க டீச்சர் கிட்ட? வர்க் பெஞ்ச் புரியலடா. நீங்க வர்க் பெஞ்ச் பண்ணிருக்கீங்க, அது பண்ண வேண்டாம் சொன்னாங்க. ஓ வர்க் பெஞ்ச் பண்ண வேணாம்னு சொன்னாங்க. ஓகே, அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்களா? அவங்க ஷெல் யூஸ் பண்றாங்களாமா? ஓகே. see ஷெல்னா அவங்க இது சொல்றீங்க MySQL. நான் உங்களுக்கு வர்க் பெஞ்ச் யூஸ் பண்ற ரீசனே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும்ன்றதுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஷெல் யூஸ் பண்ணனும். இப்படி இருந்ததாப்பா? இப்படிதான் ஆன்ட்டி. நம்ம எப்படின்னு பார்த்து யூஸ் பண்ணோம் இதை. ஓகே, கரெக்டா கத்துக்கோங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்களா? அப்ப நீங்க அதை ட்ரை பண்றீங்களா இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு? நானும் பார்த்து வைக்கிறேன் பாத. இது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நல்லா கண்ணு தெரியும்ல, அது பிளாக்னா கண்ணு சரியா தெரியவே தெரியாது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு இது எடுத்திருக்கேன். பட் டசன்ட் மேட்டர். ஏன்னா எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல யூஸ் பண்றாங்களோ, இட் இஸ் பெட்டர் தட் யூ ஹேவ் அன் இன்ஸ்டால்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் தட் இன் யுவர் லேப்டாப் அண்ட் யூ ட்ரை பிராக்டிஸ் ஃப்ரம் தட் இட் செல்ஃப். ஓகேடா. இப்போ ஐ ஹேவ் ரோல் நம்பர், நேம், மார்க்ஸ். நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம்? குரூப் பை பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் செலக்ட் சம் ஆஃப் என்ன காலம்? மார்க்ஸ் காலம் எடுத்துக்கலாம்ப்பா. சம் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட். These are all column wise function. 11 plus 22 plus 33 add பண்ணிருக்கு. It is going to give you the answer. Select. இப்ப யார் maximum marks அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஒரு கிளாஸ்ல அப்படின்னு சொன்னா, select name, comma, max of marks from student. இப்ப என்ன பண்ண போகுது? யார் maximum marks? No, it is going to tell me. So it is going to tell me who got the maximum marks. இப்ப பாருங்க தப்பா வந்திருக்கு. குரூப் பை போடணும்ல. தப்பான நேம் வந்திருக்கு இதுல.
Okay. So இது வந்து group by having அப்படின்னு ஒரு clause இருக்கு. So first group by உடைய use வந்து it is going to group things for you. We will take the same example which is given here. So இங்க வந்து இந்த questionல they are saying group by start. So when I have to create a table like this, create table flight. Flight number is int, comma, start வந்து character of 10. Insert into flight values. So நம்மளுடைய own values தான். Starting மட்டும் கரெக்டா கொடுப்போம். Delhi. Okay, so let's insert all these values. So select star from flight. Kana இது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இல்லல DML ல? DML புரியுதா? கணேஷ், கதிர். புரியுது. Okay. Shift home. ரோஷன் உனக்குப்பா? புரியுது. So நமக்கு வந்து we have got the information. Flightல இது எல்லாமே இருக்கு. இப்போ we are trying to understand group by. So group by பண்ணும்போது select count. என்ன பண்ண ட்ரை பண்றோம்? We are going to count the flights that are starting from Delhi. டெல்லியில இருந்து எத்தனை flight ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு கவுண்ட் பண்றோம். இல்லையா? So now it's going to give me both the தனித்தனியா ரெண்டு தான் இருக்கு. Delhi is there, Mumbai is there, and there are count stars because 3 and 1 doesn't make any sense to me இல்லையா? So I'm saying Delhi ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற flights ஓட count is 3 and Mumbai ல இருக்குது 1. But I don't want to print Mumbai. See, I have filtered it further. This is only how you want to show the information. So when I have, let's say, flight data, if you have seen, there will be 1,000 to 2,000 flights which are going in and out of Chennai. About 2,000 flights or information I need not project. If I have to say that I want another airport in Chennai, I have to show only data which is relevant to me. I cannot keep on giving all the data. So I have to say, okay, from Chennai, there are going to be 1,000 flights going every day. And then generally for a airport, only 800 flights is the limit. So there are extra 200 flights now itself which are flying from Chennai. So when we are giving proposals like that, so government வந்து propose பண்ணும்போது தான் these all make a very good sense because Pythonல வந்து there is something called as pie plot. அது வந்து உங்களுக்கு it is not there, IP syllabusக்கு it is there. So அங்க நீங்க இதே அப்படியே சார்ட் மாதிரி போட்டு காமிக்கலாம். You can just project it. You can project and show. பார் கிராஃப் பாருங்க, டெல்லியில இவ்வளவுதான் flights இருக்கு. So சென்னையில இவ்வளவு flights இருக்கு. So இது எல்லாமே வந்து possible with Python with only simple code. Within a second you can show all this data to them. So this is the use of group by. So group by na என்ன? So first information that you should know. So first you should know is what is group by. So group by is a column function. And you have a having condition. So you cannot use where condition with group by. Not very important, but yes, you should know that these are all the functions, the sum, average, everything is called as
They are all going to be your group by functions. சரியா? The most important part is joins. So the main concept is we have a lot of tables. We have a lot of tables and we cannot have all the information in one table. It will be irrelevant. So student details will be in one table. Teacher details will be in another table. So what do we try to do? We try to map them together. Let's say, for example, I have a student. Student odaya, let's say serial number or roll number, name, and marks is here. Now we can have an additional column here, which gives me information on teacher ID. So which teacher is going to be handling this particular teacher in charge for this particular student? I can have it like this. Let's say 22 A, B, B. Marks 11, 22, 33 irukku. So this is a table structure. I'm going to put a column here and I'm going to alter this table and add only one more row called teacher ID. So teacher ID, I'm going to give 1, 2, 3. 1, 2, 1. Now I can have a separate table called the teacher table. Inga I will have teacher ID, teacher name, and teacher contact number. So teacher ID 1 and 2, there are only 2 teachers. Let's say teacher name is XX and YY. And let's say the contact number is. So these are the details of these 2 tables. Now, for a parent, right, if I want to search for some value, what do I want? I want to print the contact number of the teacher who is handling student BB. Student BB, he got hurt. So they will ask you to write a query. Write a query to print teacher name. Teacher name of student AA. How do we do this? Now there are 2 different tables. Teacher ID ketangana you can directly print. So this is where we try to join the tables. So Cartesian product la we have done already in your sets max. Same way, actually it is now visualize this as together it is a single table now. So if this table extend panna, how will it become? Just for understanding I'm saying. So once you get the hang of it, you can directly write the query. So I have roll number, name, marks, teacher ID, teacher name, teacher contact. So when I say join, the table is going to be joined like this. So I'm going to have the same details. Now for 1, teacher name is XX. For 2, teacher name is YY. Contact for 1 is 999. Now it is easier for you to visualize how this is going to work. Now from this, you're going to now print the teacher name of student AA. Student is AA, teacher name is XX. What are you going to select? Select teacher name, student name, comma, teacher name. Yaar complete pandringa? Kadiravan complete pandriya? என்ன பண்ணலாம்? எங்க இருந்து செலக்ட் பண்ண போறோம்ப்பா? teacher name. ரெண்டுமே வேணும் இல்லையா ரோஷன்? So we want from student, comma, teacher. இப்போ என்ன பண்ணுங்க? aliasனு சொல்வோம். ஏனா what is my joining column? Teacher ID யாப்பா. Teacher ID தான் வந்து எனக்கு லிங்க். Teacher ID தான் student table லயும் இருக்கு. Teacher table it is there. So, but in both the tables, it is called as teacher ID. So I don't know which I am referring to. Am I referring to the teacher ID from the student table or from the teacher table? So I am going to write it as student yes, comma, teacher T. Or object mari. என்ன சொல்வீங்க? int A அப்படின்னு பண்றீங்களா? C++ ல படிச்சிருப்பீங்க போன வருஷம் C++ ல. So int A மாதிரி student yes, comma, teacher T. So select whichever columns you want from table A, comma, table B. Where always this is the same syntax. Yes dot TID
is equal to t dot tid. First in the condition we have to definitely write. அப்பதான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய paper will get, which is joining both the tables now. So select name comma t name from student s comma teacher t, where student dot teacher id is equal to teacher dot teacher id போட்டுட்டோம். But we have the specific condition also. And s dot name, student oda name is equal to AA. This is a query, it's a definite query. Easy 2 marks to score. 1 mark, 2 mark question, 1 mark தான் எல்லா queryயுமே 1 mark தான், but this is a definite question in your 5 mark question this time. So select name comma teacher name from student s comma teacher t, where condition இது வரைக்கும் there is no change, and your student name is equal to AA. இங்க ஏன் s and t போடுறோம்னா 2 tables இருக்கும்போது to avoid confusion. வேணும்னா இங்கேயும் you can do s dot name, இங்க வந்து t dot t name னு எழுதலாம், பட் தேவையில்லை, because இங்க name t name னு செப்பரேட்டாவே இருக்கு காலம்ஸ். ஒருவேளை இங்கேயும் நேம் அங்கேயும் நேம் இருந்துச்சுன்னா then there will be the confusion. We will சொல்லுப்பா. இப்போ STID-யும் TTID-யும் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்ல மட்டும் தான் சேமா இருக்கும். ரெண்டு தடவை s dot எங்கெல்லாம் சேமா இருக்குமோ அது எல்லாமே வர்க் ஆகும் கணேஷ். ஒரு நிமிஷம் அது போடுவோம் நம்ம. இப்போ நம்ம சொல்ற மாதிரி we will go to a new. இப்போ நீங்க வந்து select star from student போட்டுப்போம், கரெக்டா செக் பண்ணிப்போம் ஒரு வாட்டி நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் தான் இங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. சரியா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், alter table student, add column tid int. கரெக்டா, ஒரு புது காலம் ஆட் பண்ணிருக்கோம், அது ஒரு இன்டீஜரா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். டேபிள் ஆல்டர் ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்டேட் பண்ணிப்போம். அப்டேட் ஸ்டூடெண்ட் செட் tid is equal to 1, where roll number in ரெண்டு வேல்யூக்கு இல்லையா 11 and 33. 11 33 ரெண்டுத்துக்குமே வந்து I am going to change the teacher id to, திருப்பி பாருங்க பார்க்கலாம். எனக்கு மத்த 3 பேர் பிரச்சனை. அக்காஷ்கா உனக்கு இது புரியுதாப்பா? நான் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் பாட்டுக்கு பண்றேன். ஸ்டாப் பண்ணுமா, பரவாயில்ல. ஈவன் லாஸ்ட் கிளாஸ். சரிடா. சோ ஆமா, என்னாச்சு, ஏன் அப்டேட் ஆகல? Why did it not get updated? 0 rows affected. ஏன் ரோல் நம்பர் தப்பா போட்டிருக்கோமா? select star from student. பாப்பா நான் ரோல் நம்பர் வந்து பாருங்க, கீழே வந்து எனக்கு 0 rows affected சொல்லிருச்சு, அப்படின்னா எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகலன்னு சொல்லிருச்சு. நான் ரோல் நம்பர் தப்பா போட்டிருக்கேன். ஓகேப்பா. சோ என்னோட புது டேபிள்ல ரோல் நம்பர் இஸ் 1. 2 rows affected. Let's now check. Okay, so 1 மாறி இருக்கு நமக்கு. Now I have to update the teacher ID for 2, where roll number is equal to 2. Okay. So டிக்கு கீழே வந்துட்டு இருக்கு, நீங்க பாக்குறீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. இதனாலதான் நான் இதுல போடுறேன்ப்பா. ஷெல்ல இந்த அட்வான்டேஜ் நமக்கு இருக்காது. சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it is better that you can practice in workbench and then actually do it. ஏன்னா ஸ்கூல்ல பண்ற பிராக்டிஸே உங்களுக்கு போதும், அதுக்கு மேல உங்களுக்கு வீட்டுல தேவைப்படுமான்னு தெரியல. சோ இந்த டிக் மார்க், இந்த எரர் மெசேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த ஷெல்ல கிடைக்காதுப்பா. அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் பெஞ்ச்ல இருக்கும். சோ அதையே உங்க மேம் யூஸ் பண்ண வேணாம்னு சொல்றாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. எனிவே ஓகே, சோ முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் ரெடி பண்ணிட்டோம். லெட்ஸ் கோ டு தி अदर டேபிள். கிரியேட் டேபிள், டேபிள் நேம் டீச்சர். என்னெல்லாம் இருக்க போகுது, int டீச்சர் ஐடி அதே பேர் தான் கொடுக்கணும், தட் இஸ் மேண்டேட்டரி. int டீச்சர் நேம், இது என்ன வேணா இருக்கலாம், கேரக்டர் ஆஃப் லெட்ஸ் சே 20. then I can have a, I don't have anything also, அப்படியே விட்டுருவோம். so table create பண்ணியாச்சு. it has tick mark வந்துருச்சு. இப்போ insert பண்ணுவோம். insert into teacher. இதெல்லாம் அப்படியே பை ஹார்ட் ஆயிரணும் உங்களுக்கு. queries எல்லாம் மிஸ்டேக்கே வரக்கூடாதுங்க. insert in teacher values. I want a teacher ID as 1 and let's give a name to her. ரோஷன், இது புரியுதா ரோஷன் உனக்கு? புரியுது. நான் உன் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன். நீயும் கதிரும் ஒரே மிஸ்டேக். செகண்ட் क्वेश्चन நீங்க சரியாவே புரிஞ்சுக்கல.
செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, நான் ஆன்சர் கீ அனுப்புறேன், ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ணிருங்க சரியா? என்ன மிஸ்டேக் Okay. மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அது வைண்ட் அப் ஆயிடும் அதோட, சோ தட் நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணலாம். ஓகேடா. சோ இப்போ எல்லாமே டேபிள்ஸ் எல்லாம் கிரியேட்டட் ஃபார் us. Select star from student, select star from teacher. டீச்சர் கிரியேட் ஆயிருக்கு, ஸ்டூடெண்ட் கிரியேட் ஆயிருக்குப்பா. இப்போ நம்ம query எழுதுவோம், நம்ம இப்பதான் எழுதணும். கணேஷ் சொல்றியா? செலக்ட் என்ன வேணும் நமக்கு? செலக்ட் அதே query எழுதுவோம். நமக்கு வந்து ஏஏ உடைய டீச்சர் பேர் வேணும். செலக்ட் நேம் கமா டி நேம்னு சொன்னேனப்பா. ஃப்ரம் டேபிள் 1 பேர் என்ன? ஸ்டூடெண்ட் கமா டேபிள் 2 பேர் டீச்சரடா டி. வேர் கண்டிஷன் சொன்னேன். கண்டிஷன் கண்டிப்பா ஜாயின் தான் ஃபர்ஸ்ட், வேற எல்லாத்தையும் மறந்து போயிருங்க. ஜாயின் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ s.tid is equal to t.tid. சரியா? சோ ஜாயின் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்க இத மட்டும் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்னு பாருங்க. இந்த queryல கண்டிஷனே கொடுக்காம நம்ம இத ரன் பண்ணுவோம். பாருங்க எல்லாரும் வந்துருச்சா? கரெக்ட்டா பியூட்டிஃபுல்லா. ஏஏக்கு டீச்சர் பேர் xx, பிபிக்கு yy, சிசிக்கு xx. கரெக்ட்டாப்பா? புரியுதா ஜாயின் பண்ணது உங்களுக்கு? இப்போ இந்த ஜாயின்ல கண்டிஷன் எனக்கு வேணும். எனக்கு எல்லாமே வேண்டாம். I want only for one specific student. அப்போ s.student.name is equal to AA. இப்போ எனக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ வரணும். ஓகேவானா? எஸ்ஸா? எஸ்ஸா நோவா? எஸ்ஸா நோவான்னு இப்ப தெரியும். நான் உங்களுக்கு அடுத்த क्वेश्चन நீங்க தான் போட்டு எனக்கு சொல்ல போறீங்க. சரியா? டேபிள் இருக்கு. நீங்க எனக்கு எல்லாரும் ஆன்சர் அனுப்பிச்சாதான் நான் மூவ் பண்ணுவேன் நெக்ஸ்ட் ஏன்னா இது முடிஞ்சிச்சு. இதோட வந்து நமக்கு SQL முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு இந்த ஜாயின் தரவா புரிஞ்சிருச்சுன்னா we are done with ஃபர்ஸ்ட் லெசன். அதாவது SQL லெசன் முடிஞ்சது. இன்டர்ஃபேசிங்க்கு போணும் நம்ம. ஓகே கண்ணா. சோ இதுல டேபிள் பாத்துக்கோங்க. நான் கேக்குற ஒவ்வொரு queryக்கும் எனக்கு சாட்லயே கூட ஆன்சர் அனுப்புங்க. ஓகேவா? சிம்பிள் queries தான். இல்ல சொன்னா கூட ஓகே. ஆல் ஐட்டம்ஸ் இன் ஸ்டாக் இன் descending order of stock date. ரோஷன் சொல்லு. நீ லேட்டா வந்தா உனக்கு தான் பனிஷ்மென்ட். ஃபர்ஸ்ட் நீ சொல்லு. क्वेश्चन புரியுதா பாரு. display details of all the items in the stock in descending order of stock date. query சொல்லணும் நீ எனக்கு. செலக்டா, இன்சர்ட்டா, அப்டேட்டா, டெலீட்டா, டிஸ்ப்ளேன்னு சொன்னா என்னமா போடணும்? And இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க ஆண்டி. क्वेश्चन இருக்கு. டிஸ்ப்ளே இங்க இருக்கே, ஸ்கிரீன்ல இருக்கே. ஸ்கிரீன் தெரியுதா இல்லையா உனக்கு? தெரியுது. இதோட இதுக்கு query எழுதணும்டா. இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு how will you write a query? கதிர் ட்ரை பண்ண. கணேஷ் சொல்றியாப்பா? சொல்லுமா. Select all from stock. Select star from stock. Okay. Order by Yes. Order by stock date. இல்லையா? அந்த காலம் பேரை கரெக்டா போடணும். கேபிட்டல்னா கேபிட்டல், DESC. எஸ் கணேஷ். ரோஷன் புரிஞ்சுச்சா உனக்கு இந்த क्वेश्चन? புரிஞ்சுச்சு. ஓகே. நெக்ஸ்ட் சான்ஸ் கதிரவனுக்கு. இன்க்ரீஸ் யூனிட் பிரைஸ் by 20% where stock date is greater than 1st January 2010. நியூ ஸ்டாக்குக்கெல்லாம் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் பண்றாங்கப்பா. இன்க்ரீஸ் த யூனிட் பிரைஸ் by 20% where the stock date is greater than 1st January 2010. என்ன கமாண்ட்னு சொல்லு கதிர் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு. இன்சர்ட் செலக்ட் பண்ணனும். என்னப்பா? யூனிட் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும் ஃபர்ஸ்ட். அப்பனா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணா யூனிட் பிரைஸ் மாறும்? இப்போ இது பாருங்க, அதே மாதிரி மீனிங்கே பாருங்க. ஷார்ப்னர் வந்து யூனிட் பிரைஸ் 3 ரூபாய் இருக்கு. அது வந்து நியூ ஸ்டாக்கா இருந்தா அது 20% இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. ஓல்டு ஸ்டாக்கா விட்டுட்டாங்க அப்படியே. சோ இதுதான் they are trying to do. அப்ப யூனிட் பிரைஸ் வந்து 3 ரூபீஸ்ல இருந்து 20% இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இல்லையா? சோ செல் அப்டேட் பண்ணுவோமா?
update stock, correct appa, set unit price is equal to what? Max. ஏற்கனவே இருக்க unit price கூட you are going to add, பண்ணலாமாப்பா? இருக்கிற existing unit price கூட you are going to add you are going to increase it by 20%. சரியா? ஆனா எல்லாத்துக்கும் இது பண்ணா என்ன ஆகும்? எல்லா பிரைஸும் மாறிடும். பட் நோ, we have a condition. ரோஷன் வேர் கண்டிஷன் சொல்லு. வேற என்ன சொல்லிருக்காங்க கண்டிஷன்? ரோஷன் சொல்லு ரோஷன். என்ன பண்றீங்க? ஸ்டாக் டேட் கிரேட்டர் தேன் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது அப்படியே எழுதணும் இல்லையா? 2010. அதே மாதிரி ஜான் வந்து ஸ்மால்ல இருக்கு 2010. சரியா? இது புரியல ஆண்டி. இன்க்ரீசிங் த யூனிட் பிரைஸ் டா. இது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஏதாவது ஒரு காலமை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா அப்டேட் பண்ணணும் இல்லையா? இப்பதானே பண்ணோம் நம்ம. ஒரு டீச்சர் நேம் மாத்தணும். சோ அது வந்து ஃபார்முலா நீங்க கொஞ்சம் ஃபிகர் அவுட் தான் பண்ணணும். ஒரு क्वेश्चन இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு மேக்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி. சோ ஏற்கனவே இருக்கிற பிரைஸ் வந்து லெட்ஸ் சே வந்து இங்க ஈஸியானது எடுத்துப்போம். 21.5.23 எடுத்துப்போம். 3 ரூபாய் இருக்கு எரேசர் இல்லையா? சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? அது 0.2 into 3 which is 0.6. அப்போ இப்ப 3.6 rupees ஆக போகுது. இப்படி பண்ணாதானே 3.6 ஆகும். அதுதானே 20% இன்க்ரீஸ்னா மீனிங் அதுக்கு. சரி, இது நீங்க வித் பிராக்டிஸ் தான்ப்பா. இது மேக்ஸ் தான். சோ அதனால அந்த பிராக்டிஸ் தான். வேற வேற ஃபார்முலா ஏதாவது கேட்டுட்டே இருப்பாங்க. சரி, டிஸ்ப்ளே இது நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். டிஸ்ப்ளே தி items whose quantity is greater than 50. I think ரோஷன் இது ட்ரை பண்ணு ரோஷன். கணேஷ் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு கணேஷ், ஒரே நிமிஷம் இரு. இது ஈஸி क्वेश्चन. ரோஷன் ட்ரை பண்ணு ரோஷன். ஆண்டி select star from stock சொல்லலாமாடா? star from stock where quantity greater than 50. ஓகே கணேஷ், இதுல நான் ஒண்ணே ஒன்னு ஆட் பண்றேன். இந்த query கம்ப்ளீட் பண்ணு. whose dealer code is 102. where D code is equal to and ரெண்டுமே okay and and D code okay அவ்வளவுதானே? ரெண்டு கண்டிஷன் வரும்போது and யூஸ் பண்ணிக்கணும். so where quantity is greater than 50 and D code is equal to 102. ஏன்னா ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இல்ல ஆர் கொடுத்தா ஆர் போடுவீங்க. ஓகே, display the minimum unit price. ஆகாஷ்கா ட்ரை பண்ணுவோமா? இத செலக்ட் தான் வரப்போகுது. Yes, ma'am. Select star from stock. Where செலக்ட் பாரு. டிஸ்ப்ளே ஒன்லி ஒண்ணே தான்டா கேக்குறாங்க. மினிமம் யூனிட் பிரைஸ் மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. ஸ்டாரே கேக்கல இங்க. so you want to display only one information. yes, ma'am. so இங்க வந்து ஸ்டார் போடலாம். பட் இந்த क्वेश्चनக்கு தேவையில்லை. so நம்ம என்ன சொல்லலாம்? செலக்ட் இப்படி சொல்லலாமா? யூனிட் பிரைஸ்க்கு யூனிட் Yes, ma'am. பிஆர். select these two items. ஏன் டி கோட் போடுறேன்? எல்லாம் சும்மா வரும் நம்பர் இல்லையா? 2145 வந்தா we don't know what it means. அதனால I am also adding one detail even though they have not asked this. so D code முன்னாடி வந்து இது வர்க்கே ஆகாதுப்பா. previous versionsல வந்து D code போடலனா group by உடைய column if you are not including na query will not work. now it is working. they have fixed it. so actually வந்து இது போடாமையே உங்களுக்கு query work ஆகும். from stock just group by D code அவ்வளவுதான்ப்பா. question liye most of the information will be there. you just have to write it correctly. now comes our interesting part. okay,
select all items which are dealt by Vikash Stationaries. Select items dealt by. தனியா 4 பேருமே எனக்கு அனுப்புங்க பார்க்கலாம். விகாஷ் ஸ்டேஷனரிஸ் வந்து டீல் பண்ற ஐட்டமோட பேர் கேக்குறாங்க. ஐட்டம் நேம் இருக்கு இல்லையா, டிராயிங் காப்பி, ஷார்ப்னர், எரேசர், ஜெல் பென் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு query எழுதணும். எனக்கு ஆன்சர் வேண்டாம். ஆன்சர் நீங்க பார்த்தா you will figure it out. How will you, it has to be join இல்லையா, because dealer name வந்து dealers tableல இருக்கு, நமக்கு item name வந்து stock tableல இருக்கு. Try. The general syntax of any join query is going to be like this. Select something from table A, table B, where A.id is equal to B.id. இப்போ common இங்க வந்து D code உங்களுக்கு இந்த இடத்துல. இங்கேயும் D code இருக்கு, அங்கேயும் D code இருக்கு. So where S dot stock dot D code is equal to D. ஃபுல்லா கூட நீங்க எழுதலாம்ப்பா. நான் வந்து சும்மா S, D, A, B னு குட்டி குட்டி நேம்ஸா வச்சிருக்கேன். If you want to write the full table name also, you can write it. And there will be a condition usually. So இந்த கேஸ் சொல்லிருக்காங்க விகாஷ் ஸ்டேஷனரிஸ்னு கொடுத்திருக்காங்க. So where D name இல்லையா, இந்த கேஸ்ல B dot D name is equal to Vikash Stationers. Select star from yes. Ganesh, yes ma. Your answer is correct, Ganesh. Come on, come on, come on. Try பண்றீங்களா? கதிர் ட்ரை பண்ணியாடா? Select item name from stock yes, comma dealers D, where S dot D code is equal to D dot D code. ஆனா இது வரைக்கும் எழுதுனீங்களா எல்லாரும்? ரோஷன். ஆமாம். இன்னும் ஒரே ஒண்ணு தானே. And D dot D name is equal to whatever Vikash Stationers. If you do not want to know space இருக்கா இல்லையானா ஒரு லைக்க போட்டு விட்டுறலாம் நீங்க. சோ அப்பனா ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் மிஸ்டேக், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக், அதாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் வராது, என்ன சொல்றது, கேபிட்டல் ஸ்மால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணிடும் லைக் போட்டீங்கன்னா. ஆகாஷ்கா உனக்கு புரிஞ்சுதா? இது போட்டியாமா இந்த क्वेश्चन? நீ புரிஞ்சிச்சு, ஆனா லேட் ஆயிருச்சா போடுறதுக்கு? கதிர் உனக்குமா? கதிர் நான் மூவ் பண்ணவா நெக்ஸ்ட்க்கு? ஆன்ட்டி ஒரே ஒரு டவுட். சொல்லுப்பா. இப்போ இதுல வந்து s dot d code is equal to d dot d code போடுறோம். அப்போ அந்த d dot d codeல அந்த டீலர்ஸ்ல இருக்க d code வந்து 101 102 103 எல்லாமே வந்து ஸ்டாக்கோட d codeலயும் இதாங்க. இருந்தாதான் ஆன்சர்ல வரும்பா, இல்லாதது அங்க இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டிப்பா அவுட்புட்ல அது வராது. சோ நீ பிரிண்ட் பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க லெட்ஸ் சே 104 அங்க இருக்குன்னு சொன்னா அது உனக்கு பிரிண்ட் ஆகாது. ஏன்னா ரெண்டு டேபிளையும் அது ஜாயின், அந்த காமன் காலம் இல்ல இல்லையா, சோ அது ஜாயினே ஆகாது. அந்த மாதிரி क्वेश्चंस இருக்கும் கதிர், நம்ம போடும்போது பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்ம போடுவோம். பட் எஸ் நீ சொன்ன மாதிரி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. சம்டைம்ஸ் இந்த டீலர்ஸ் டேபிள்ல இல்லாதது இருக்கலாம், மாறி கூட இருக்கலாம். சரியா? சோ we will go back as usual. We will solve our, எங்க வச்சிருக்கேன், C drive. The usual exercise of our sample paper. சரியா? So sample question paperல நமக்கு அன்னைக்கு போடாத questions or அன்னைக்கு போட முடியாத questions
பெரிய கொஸ்டின் போடுவோம். குட்டி குட்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வில் கம் பேக் அகைன். இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டின் கண்ணு தெரியுதா பாருங்கப்பா. 26A. உடைய கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் படிங்க. சிட்டி வந்து ஆட் ஆகல பேங்க் அக்கௌண்ட்ல. ஏ கோட் இருக்கு இல்லையா? சோ என்ன ஆகணும் நமக்கு? இங்க வந்து ஏ கோட் A01ல வந்து டெல்லி வரும். செகண்ட் இதுல வந்து மும்பை. டைப் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பேங்க் அக்கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் வரும்பா. ஆமாப்பா. சிட்டி வந்து இங்க வரும். சோ நீங்க வந்து ஏ கோட் A01 இதெல்லாம் வந்து பாருங்களேன், நாட் அட் ஆல் வர்த் 1 மார்க் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அவ்வளோ ஈஸி தான் நமக்கு எப்பயுமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேப்பர். உங்களால ஒரு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு சாம்பிள் பேப்பர் சால்வ் பண்ண முடியுதுன்னா ஐ திங்க் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி பி ஹாப்பி அபவுட் யுவர் செல்ஃப் இல்லையா? ஏன்னா அவ்வளவுதான் நமக்கு சிலபஸ். கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஓகே, இங்க எனக்கு நான் போடலப்பா. சிட்டி வந்து A01னா டெல்லி. இது என்னப்பா A03 இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது இல்லையாப்பா? தப்பா போட்டிருக்காங்களான்னு தெரியல. ஆன்சர் கீ பாப்போமா? பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கு பஞ்சமே இருக்காது கொஸ்டின் பேப்பர்ல. எத்தனாவது கொஸ்டின் பாது? கொஸ்டின் நம்பர் 26. ஓ, A01ங்கிறது பர்சன் கோடா எடுத்துக்கிறாங்களா? A01 அம்ருதாக்கே 2 அக்கவுண்ட் இருக்கு. நீ கேட்ட கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கு பாரு கதர். இங்க வந்து A03க்கு வந்து அவங்க பிரான்ச்சே கொடுக்கல. சோ அது ஜாயினே ஆகாது. A01 திரும்ப அம்ருதா. டைப் வந்து சேவிங்ஸ். A01கே சேவிங்ஸ் அக்கவுண்ட் தான். கரண்ட் அக்கவுண்ட். பட் சிட்டி வந்து இங்க டெல்லியில இருக்கு. அப்போ எல்லா டீடைல்ஸும் கிளப் பண்ணும்போது ரெண்டுமே காமனா இருந்தா ஒரு டீடைல் போயிடும். அது வந்து காலம் சேமா இருந்தா போயிடும். அதுதான் வந்து நேச்சுரல் ஜாயின் இவங்க போட்டிருக்காங்கல்ல. இல்லையா? ஒரு வாட்டி தான் ரிப்பீட் ஆகாது காலம் பேரு. ஆர்டர் வில் நாட் மேட்டர்ப்பா. ஆர்டர் எப்படி வேணா மாறி மாறி வரும் உங்களுக்கு. ஆனா ஜாயின் மட்டும் புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? இது ஜாயின் என்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு புரியுது. சோ ஜாயின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 1 மார்க்குக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்க நமக்கு மெயின் கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க. இதுல வந்து மத்ததெல்லாம் நம்ம போட்டோம். இந்த 4th கொஸ்டின் நம்ம அன்னைக்கு போடலப்பா. பி 4th கொஸ்டின் பாருங்க. செலக்ட் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபீஸ் ஃப்ரம் டெக் கோர்ஸ். இது வந்து அவுட்புட் கொஸ்டின் நல்லா பாருங்கப்பா. இங்க அவுட்புட் கேக்குறாங்க. சோ அதனால அவுட்புட் எழுதுனா போதும். நம்ம from tech course where fees is between 15,000 and 17,000. ரெண்டு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 15,000 ஒன்னு இருக்கு, 16,000 ஒன்னு இருக்கு இல்லையாப்பா? ரெண்டே தான் இருக்கு.
ஸோ இதோட ஆவரேஜ் வந்து 15,500. ஸோ பிட்வீன் கொடுத்தா போத் இன்க்ளூசிவ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் ஈக்குவல் டு சேயிங் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு. ஆவரேஜ் புரிஞ்சுச்சாமா? ஆகாஷ்கா உனக்கு ஆவரேஜ் புரிஞ்சுதாடா? Yes, ma'am. ஓகே. ரோஷன் உனக்குமா? கணேஷ் புரியுதுலடா? இது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே உங்களுக்கு? ஆண்டி இப்போ 15,000 16,000 ஆவரேஜ் எடுத்தீங்களா? ஆமா ஆமா. ஓகே. இதே வந்து அவங்க 20,000 கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப என்ன வரும் ஆன்சர்? 15 to 20,000 கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோ. இப்போ 15 16 18 3 இருக்குல்லப்பா, மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி ஆவரேஜ் போடணும். ஸோ 11 19 49 by 3 will be your answer. 18 அப்படின்னா அப்படி வரும்பா. 16,000 ப்ராப்பரா பாயிண்டோட ஆன்சர் வந்துடும். நமக்கு எதுவும் கஷ்டப்படவே தேவையில்லை அதுல. ஓகேவா? ஓகே. நம்மளுடைய ஜாயின் வந்துட்டோம். எல்லா குறையும் போடுவோமா? 28 ஆன்சர் பார்க்காம சொல்ல போறீங்க எனக்கு நீங்க. செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கமா ஆவரேஜ் சேலரி. அவுட்புட் தான்ப்பா கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப மோசம்ப்பா அவங்க பேப்பர். இந்த வாட்டி அவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. நீங்க ஜஸ்ட் டேபிளை பார்த்து சொல்லணும். உங்களுக்கு query புரிஞ்சுச்சுன்னா போதும். டிபார்ட்மெண்ட் ஆவரேஜ் சேலரி. குரூப் பை டிபார்ட்மெண்ட். ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் குரூப் பண்ண போறீங்க. மொத்தம் என்னப்பா இருக்கு? கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கு, நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டரி இருக்கு, மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு. அவ்வளவுதானப்பா? 3 தான் இருக்காமா? வேற ஏதாவது இருக்கா? மேக்ஸை போட்டு இங்க டார்ச்சர் பண்றாங்க நம்மள. இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு பாருங்க, சேலரி ஆவரேஜ் சேலரி வேணும். மொத்தம் 2 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கு. ஒருத்தருது 12,000, இன்னொருத்தருது 21,000. இதுக்கு நீங்க ஆவரேஜ் போடணும்ப்பா. 33,000க்கு ஆவரேஜ் சேலரி பை 2 பண்ணீங்கன்னா 16,500. புரியுதா? இது மேக்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு? செலக்ட் டிபார்ட்மெண்ட் கமா ஆவரேஜ் சேலரி, அவ்வளவுதான். சோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஆவரேஜ் சேலரி தான். பட் சும்மா ஜெனரலா ஆவரேஜா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை 8 பண்ணணும் அப்படி கிடையாது. டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் கேக்குறாங்க. சோ நம்ம எதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ். இப்போ நாளைக்கு நம்ம போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல போனா நமக்கு ஒரு ஆவரேஜா 16,500 rupees கிடைக்கும். இப்போ மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு போனா பாருங்க எக்கச்சக்கமா போட்டிருப்பாங்க. 30 25 20. இதுக்கு ஆவரேஜ் 25 தானே? கரெக்டா? ஆட் பண்ணி பை 3 பண்ணீங்கன்னா தெரியலையே. மிடில் வேல்யூ வச்சு போட்டிருக்கேன் நான். அதே மாதிரி ஹிஸ்டரிக்கு 1 2 3 20 40 30. 30 யாரா தெரியல. நீங்க மேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. பட் ஐடியா இதுதான். ஆன்சர் பார்த்துருவோமா? இதுக்கும் சுத்தமா முடியலடா மேக்ஸ் போடுறதுக்கு. இன்னைக்கு ஃபுல் டே பிஸி ஆயாச்சு. வர இருங்க. கரெக்டாடா, சூப்பரா போட்டிருக்கோம்டா. பாயிண்டா டார்ச்சர்ஸ் இது. ஆமா, இப்போ ஆவரேஜ் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃப்ளோட் தான் கொடுக்கும். இதெல்லாம் இல்லைன்னா மார்க் கட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு. ஸோ 0.00 போடணும் நம்ம. ஓகே. செலக்ட் மேக்ஸ் டேட் ஆஃப் ஜாயின், மின் டேட் ஆஃப் ஜாயின் ஃப்ரம் டீச்சர். நான் அக்கௌண்ட்ஸ் கார்டு கேட்கறேன், சொல்லுமா உனக்கு புரிஞ்சுச்சான்னு நான் பாக்குறேன். டேட் ஆஃப் ஜாயின் சொல்றியாடா? டேபிள பார்த்து சொல்ல வேண்டியதான். கண்ணு தெரிஞ்சா போதும் இதுக்கு. டேட் ஆஃப் ஜாயினோட மேக்ஸிமம் யாரு? 2019. 2021 is there. 2021 is there. So which is the minimum one then? 2018, 2017 is there. I can see 2017 is the least. 2017. We'll finish the third one and then we'll go. Third one. கணேஷ் சொல்லு. இது உனக்கு சரியான கொஸ்டின். சொல்லு. ஜாயின் புரிஞ்சுதான்னு பாக்குறதுக்கு. செலக்ட் நேம், salary, department, place. 4மே வேணும். From
டீச்சர் டி கமா பிளேஸ்மெண்ட் பி வேர் டி டாட் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டாட் டிபார்ட்மெண்ட். ஓகே, கண்டிப்பா டிபார்ட்மெண்ட் மேட்ச் ஆகணும் முதல்ல, அது முதல்ல நீ பாத்துக்கணும். சோ முதல்ல அது மாதிரி மேட்ச் ஆகாதது இருக்கான்னு பாரு. இல்ல, எல்லாமே இருக்கு. சோ எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் இட் இஸ் தேர். சோ நோ நீட் டு வரி நவ். salary greater than 20,000 யாரெல்லாம் வாங்குறாங்கப்பா? இங்க greater than, so 20,000 இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. சோ 30, 40, 25, 30, 21 5 பேர் வாங்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாமா கணேஷ்? எனக்கு தெரிஞ்சு ரந்தீப்ல இருந்து நீ போட்டுக்கலாம். ரந்தீப், சமீரா, ராமன், ஷாம், சிவ். கரெக்டாடா? கணேஷ் இருக்கியா? கணேஷ் நீ பேசுறீங்க, ரொம்ப மெதுவா கேக்குது, தெரியல எனக்கு. சரி, ஓகே, இப்போ பரவாயில்லடா. கரெக்டா போட்டிருக்கேனா? செக் பண்ணுவோமா? எஸ், நவ் இட் இஸ் ஆடிபிள். சோ ஆகாஷ்கா நீ சொன்னது கரெக்ட். கணேஷ், எஸ் கணேஷ் 5 பேர் தான் போட்டிருக்காங்கப்பா இங்கேயும். நீ சொன்னியா? என் காதுல அப்ப விழல. செலக்ட் நேம் கமா பிளேஸ் ஃப்ரம். நேமும் பிளேஸும் கேக்குறாங்க. யாரு? ரோஷன் ட்ரை பண்றியாப்பா? நேமும் பிளேஸும் கேக்குறாங்க ஃப்ரம் போத் த டேபிள்ஸ். ஓகே டி. ஆண்டி மேல வரீங்க. கணேஷ் எனக்கு கேக்குது. கணேஷ் ஹலோ இருக்கான அந்த பையன்? எனக்கு கால் பண்ணா எனக்கு. நேம் அண்ட் பிளேஸ் ஃப்ரம் த டேபிள். என்ன கொடுத்திருக்காப்பா? கண்டிஷன் பாத்துக்கோப்பா ஒரு வாட்டி. கண்டிஷன் வந்து ஜெண்டர் ஃபீமேல் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் காமனா இருக்கணும். தட் இஸ் ஓகே. ஃபீமேல் யாரெல்லாம்ப்பா? ஜெண்டர் 1 2 3 பேர் தானே? 3 பேர். சமன், சமன், சமீரா, சமீரா, ஷலகா. அவ்வளவுதான். பிளேஸ் வந்து அங்க பார்த்து நீங்க எழுத வேண்டியதான். பிளேஸ் வந்து இவங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட் நீ பாத்துக்கணும். ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட். ஹிஸ்டரி, மேத்தமேட்டிக்ஸ். ஹிஸ்டரி அகமதாபாத், இதுவும் அகமதாபாத். மேத்தமேட்டிக்ஸ் வந்து ஜெய்ப்பூர். கதிர் ஓகே வாடா? இது இந்த क्वेश्चन புரிஞ்சுச்சாப்பா? இது எல்லாருக்குமே? உனக்குமா ஆகாஷ்கா? உனக்குமா? புரிஞ்சுச்சு. கணேஷ் திருப்பி வந்தியா? இப்ப கேக்குதா உனக்கு? எனக்கும் கேட்டுச்சு. ரொம்ப ஃபீபிளா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா உனக்கு கேட்காம இல்ல, உன் வாய்ஸ் ரொம்ப கம்மியா கேட்டுச்சு எனக்கு. இப்ப கரெக்டா இருக்குப்பா. எஸ்பா. சோ தென் we have our, I think that's it நினைக்கிறேன். சோ 2 क्वेश्चन, ரெண்டுமே அவுட்புட் பேஸ் क्वेश्चंस we have. அடுத்து நம்ம இதுக்கு தான் போணும். இதோ இங்க இருக்கே இன்னொன்னு. இது நம்ம ஏற்கனவே முடிச்சிட்டோம். ஓகேடா. சோ சாம்பிள் பேப்பர்ல இருக்கிற क्वेश्चंस which are this model. சோ இந்த SQL உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி SQL உடைய பேசிக்ஸ் ஆர் டன் ஃபார் யூ. சோ நம்ம என்னெல்லாம் விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, யூனியன், இன்டர்செக்ஷன், இதெல்லாம் வந்து ஜெனரல் மீனிங் ஆஸ் யூ செட் தியரி. நீங்க 11th படிச்ச அதே மீனிங் தான். சோ அதை நம்ம ஒர்க் ஷீட்ஸ் பண்ணும்போது we will do those questions. So in the first part of SQL is over for you. SQL உடைய பேசிக் SQL commands DDL, DML. நான் அடுத்த டாபிக் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ட்ரடக்ஷன் இன்னைக்கு கொடுத்துறேன். அதை நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணணும்னா நீங்க கண்டிப்பா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தா தான் நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா பைத்தன்ல இருந்து now we are going to talk to SQL. சோ இது வந்து இட் will be very fascinating. எனக்குலாம் ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங்கா இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல இருந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு we are talking, we are sending values அப்படிங்கிறது. So I will stop here and I'll start fresh. ஏன்னா இதை நீங்க தனியா ரெஃபர்